Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan laporan pertama. Melayan banking berhad Maybank menawarkan bantuan banjir yang bertujuan meringankan beban kewangan kepada pelanggan individu, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta pelanggan bukan runcit lain yang terjejas akibat banjir. Bantuan banjir ini akan termasuk antara lain penangguhan pembayaran pembiayaan atau pinjaman, pengurangan ansuran bulanan atau lanjutan tempoh pembayaran balik. Dalam satu kenyataan pada Khamis, bank itu berkata pelanggan boleh memohon bantuan menerusi email atau kunjungi atau hubungi mana-mana cawangan bank itu, pusat PKS, pusat perbankan perniagaan atau pusat kewangan auto di seluruh negara. Semua permohonan akan dinilai berdasarkan maklumat kes yang tertentu. Selain itu, bank juga menawarkan pengecualian yuran dan charge untuk perkhidmatan terpilih seperti pergantian kad debit, kad ATM atau buku cek yang hilang atau rosak semasa banjir. Sementara itu, cabang insurans kumpulan Maybank Etika telah menyediakan proses tuntutan yang cepat dan mudah untuk pemegang polisi insurans dan pemegang sijil takaful tanpa keperluan borang atau dokumen sokongan. Jumlah mangsa banjir di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang merekodkan penurunan kepada 23,005 mangsa setakat 6 pagi Jumaat berbanding 23,308 orang pada malam tadi. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah pusat pembinaan sementara PPS di negeri terbabit yang aktif turut berkurangan kepada 103 PPS berbanding 308 sebelumnya. Menurut Pusat Kawalan Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Kelantan kekal dengan jumlah mangsa tertinggi iaitu seramai 19,716 orang yang ditempatkan di 52 PPS. Di Terengganu, jumlah mangsa turut mencatatkan penurunan kepada 3,019 orang yang berlindung di 61 PPS berbanding 6,259 orang yang berlindung di 60 PPS malam. Daerah yang terjejas meliputi Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Setiu. Laporan itu turut memaklumkan jumlah mangsa di Johor menurun pada 63 orang dengan 3 PPS masih aktif di Segamat. Di Pahang, 207 mangsa daripada 60 keluarga ditempatkan di 10 PPS. Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP telah membantu meningkatkan pelaburan langsung asing FDI ke dalam negara. Ia apabila FDI kumulatif Malaysia melonjak sebanyak 14.90 bilion ringgit mencecah 914.9 bilion ringgit pada akhir suku ketiga 2023. Menerusi satu kenyataan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, FDI dari Jepun meningkat sebanyak 4 bilion ringgit manakala dari Australia naik sebanyak 1 bilion ringgit berbanding 2022. Beliau berkata, penerima terbesar keseluruhan FDI ialah sektor perkhidmatan iaitu 50% diikuti pembuatan 42%. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, 181 projek baharu bernilai $2.94 bilion Amerika
dengan hampir 11,000 peluang pekerjaan yang berpotensi direkodkan dari negara-negara CPTPP antara Januari dan September 2023. Jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara CPTPP bagi tempoh Januari hingga September 2023 meningkat 2% bagi produk besi dan keluli dan tekstil, manakala ekspor produk petroleum meningkat 15%. Pertumbuhan ekspor Malaysia ke negara-negara CPTPP dijangka berkembang dengan pesat apabila negara-negara ini secara beransur-ansur menghapuskan duti. Justru, MITI menggesa perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia untuk memanfaatkan sepenuhnya CPTPP yang meningkatkan perdagangan dan pelaburan dengan mempermudah kepelbagaian manfaat pelbagai hala menerusi beberapa pemboleh utama. Tengku Zafrul berkata, manfaat ini termasuk akses kepada ekspor perniagaan dan perkhidmatan profesional Malaysia meliputi undang-undang, kejuruteraan, pencukaian, perakaunan dan seni bina. Malahan terdapat prospek dalam perkhidmatan berkaitan komputer di Australia, Chile dan Mexico, perkhidmatan alam sekitar di Australia, Kanada, New Zealand dan Mexico, pembinaan di New Zealand dan Mexico dan perkhidmatan kewangan di Peru. Selain itu, Tengku Zafrul berkata peruntukan e-dagang CPTPP mengurangkan halangan perdagangan, membolehkan perniagaan dan pengguna di Malaysia meraih manfaat daripada akses lebih mudah kepada perdagangan dalam talian bagi barangan dan perkhidmatan dengan negara CPTPP lain. Ini dipermudah dengan cara menggalakkan dan membolehkan aliran data rentas sepadan kepada perniagaan dan PKS di negara anggota CPTPP. Menurut Tengku Zafrul, CPTPP juga mengiktiraf kepentingan PKS melalui dua inisiatif kritikal iaitu perkongsian maklumat dan membolehkan PKS memanfaatkan manfaat dan peluang daripada CPTPP dengan tujuan untuk menyepadukan mereka ke dalam rantaian bekalan global. MITI kini katanya sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP untuk menambah baik pengumpulan data PKS. Baik, kita akan teruskan dengan laporan terkini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia mengenai bagaimanakah aspek ataupun prestasi ekonomi yang boleh kita lihat dari beberapa aspek ataupun segenap dimensi. Dan kita akan mulakan dengan iaitu indeks perdagangan luar negeri untuk bulan November 2023. Sudah tentu apabila kita melihat perincian ini, kita nak lihat apakah iaitu prestasi ekspor dan import. Kalau kita teliti di sini, ekspor mengalami penurunan sebanyak 3.2% kepada 122.1 mata yang telah dicatatkan pada November 2023. Manakala import mengalami peningkatan, kalau kita lihat mengalami penurunan juga di sini kita dapat saksikan sebanyak daripada 113.2 mata kepada 109.7 mata. Dan di sini kita dapat saksikan ekspor dan import kita kedua-duanya mengalami penurunan daripada segi nilai. Dan apabila kita nak lihat ekspor dan import di bawah iaitu antara sektor dan subsektor dia, ekspor kalau melihat daripada segi indeks volume juga menurun pada bulan November kepada 5.1% dan ia didorong terutamanya oleh alat jentera dan kelengkapan pengangkutan yang telah mengalami penurunan sebanyak 7.4%. Manakala ekspor indeks nilai seunit meningkat kepada 2.0%, antara pertumbuhan yang paling tinggi adalah didorong oleh minyak galian sebanyak 11.0%, diikuti juga dengan peningkatan bahan mentah tidak boleh dimakan dan juga makanan. Manakala untuk import pada bulan November telah mencatat penurunan daripada segi indeks volume kepada 2.3%. Penurunan yang paling rendah kita dapat saksikan di bawah import adalah indeks volume minyak galian sebanyak 15.2% adalah penurunan yang paling tinggi, diikuti juga dengan bahan mentah tidak boleh dimakan sebanyak 7.2% dan makanan 3.2%. Manakala indeks nilai seunit untuk import menurun sebanyak 0.8%, didorong oleh yang tertinggi adalah minyak galian yang telah turun kepada 2.9% pada bulan November 2023, diikuti juga dengan iaitu alat jentera dan kelengkapan pengangkutan dan bahan kimia masing-masingnya mengalami penurunan di bawah import. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah terma perdagangan yang telah menokok pada bulan November kepada 2.9%. Ini adalah disebabkan sumbangan utama oleh minyak galian yang telah meningkat kepada 14.3%.
diikuti juga dengan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran 1.7% peningkatan dan 1.2% peningkatan untuk bahan mentah tidak boleh dimakan. Dan ini adalah prestasi perdagangan indeks luar negeri untuk kita saksikan pada bulan November 2023. Dan kita akan beralih lagi kepada lagi satu data yang dikeluarkan oleh dosa mengenai statistik ekspor dan import mengikut negeri. Apabila kita lihat daripada setiap negeri di sini, kita akan mudahkan di mana kita lihat dulu antara pengeksport utama di Malaysia untuk kita saksikan di sini adalah negeri Pulau Pinang, Johor, Selangor, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah antara 5 negeri menjadi pengeksport utama di Malaysia. Manakala antara import yang didominasi oleh negeri-negeri Malaysia di sini adalah, kita bermula daripada di sini adalah Johor, termasuk juga dengan Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, import dan Kedah. Ini adalah antara 5 negeri iaitu menguasai ekspor dan antara 5 negeri juga menguasai import negara. Tetapi kalau kita nak pergi kepada setiap prestasi ekspor dan import di antara 5 negeri yang tertinggi menguasai ekspor dan import ni, kalau kita lihat Johor, bagaimanakah prestasi ekspor dan importnya adalah kita dapat saksikan Johor kedua-duanya ekspor dan import mengalami peningkatan iaitu sebanyak 12.0% pada ekspor dan import 0.9%. Dan ini adalah prestasi ekspor dan import Johor di mana kedua-duanya mengalami peningkatan dalam perdagangan. Manakala Pulau Pinang kita dapat saksikan walaupun mereka adalah antara pengeksport utama di Malaysia, tetapi kita lihat prestasi pada bulan November untuk Pulau Pinang mengalami penurunan sebanyak 13.3% untuk ekspor dan 14.8% import untuk negeri Pulau Pinang. Manakala Selangor juga kita dapat saksikan antara kita boleh cakap pengeksport dan pengimport utama di Malaysia, namun pada prestasi bulan November Selangor mengalami penurunan pada ekspornya sebanyak 10.4%, namun import sebanyak peningkatan 1.7%. Ini adalah prestasi ekspor dan import untuk Selangor. Manakala Sarawak kita dapat saksikan dengan arrow merah menunjukkan ekspor dan import Sarawak mengalami penurunan pada bulan November dengan mencatatkan sebanyak 13.4% untuk ekspor dan import sebanyak 2.3%. Manakala untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ekspor juga mengalami penurunan kepada 0.1% kepada 7.02 bilion ringgit, manakala import meningkat kepada 34.9% kepada 10.3 bilion ringgit. Manakala antara negeri yang terakhir akan saya sentuh adalah Kedah, di mana Kedah mengalami peningkatan pada ekspor sebanyak 21.0% kepada 5.3 bilion ringgit. Namun importnya menurun pada bulan November untuk negeri Kedah kepada 1.3% dengan jumlah 6.2 bilion ringgit. Dan ini adalah secara ringkas untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi ekspor dan import mengikut negeri. Seterusnya untuk kita lihat di setiap negeri yang seperti yang saya kongsikan tadi, antara 5 negeri yang menjadi pengeksport utama di Malaysia dengan menguasai ekspor negara kita adalah kita boleh saksikan Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, dan ini adalah Johor dan Sarawak. Kelima-lima negeri ini adalah pengeksport utama dan mereka telah menyumbang sebanyak 82.6% untuk ekspor dan import kita pada bulan November. Dan ini adalah prestasi yang dapat kita saksikan setakat ini mengenai iaitu perdagangan luar negeri dan juga ekspor dan import mengikut setiap negeri. So tentu bergerak ke hadapan, kita nak memahami bagaimanakah dinamika perdagangan luar di sebalik krisis ekonomi. Saya mempersilakan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid merupakan penganalisis ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Antara prestasi yang telah saya kongsikan di sini, kita nak lihat apa iaitu antara ekspor ada mencatat penurunan, ada yang mencatatkan iaitu peningkatan, termasuk juga dengan import. Bagaimana ini mencerminkan keadaan realiti negara kita mengikutkan negara kita sedang untuk kurangkan kebergantungan kepada barangan import. Adakah trend ini dijangka akan berlanjutan? Bagaimana Datuk? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Nina dan para pendengar sekalian. Tadi Nina kata yang kita cuba nak mengurangkan pergantungan kepada import. Saya rasa statement itu tidaklah begitu
tidaklah begitu betul sebenarnya, sebab kita adalah sebuah negara perdagangan. Jadi bermakna kita mengeksport, kita mesti ingat setiap kali kita mengeksport kita perlu mengimport. Mungkin yang maksudkannya ni kita ingin mengurangkan pergantungan import kita kepada bahan makanan, terutamanya makanan-makanan yang kita kelaskan sebagai bahan-bahan makanan yang strategik, ya. Supaya kita dapat meningkatkan kita punya SSL, self-sufficiency level tadi. Okey, baik. Jadi kerana apa? Kita adalah sebuah negara perdagangan. Apabila kita nak mengeksport, bila sebenarnya kita mengeksport, kita perlu mengimport. Apa yang kita import selain daripada makanan, kita mengimport bahan-bahan mentah, intermediate goods, kita mengikut machinery, kita mengimport bahan-bahan kimia. Dan bahan-bahan ini dipanggil sebagai intermediate goods, barang-barang perantaraan ataupun barang separuh siap yang kita import, kita gunakannya sebagai bahan untuk kita mengeksport kemudiannya. Iaitu kita proses dulu dalam negara dan kita mengeksport sebenarnya. Jadi melihat kepada data-data yang ekspor dan import ini, agak overloaded juga pemahaman yang perlu kita lihat. Dalam menerangkan tentang ekspor dan import ini, pada bulan November, kita fokuskan dari bulan November ini, kita mesti ingat bahawa Malaysia sebuah negara berdagang. Maksud negara berdagang ni ialah trade penetration-nya, iaitu ekspor campur import bagikan dengan GDP-nya melebihi daripada 100%. Bermakna nilai ekspor campur nilai import adalah melebihi daripada GDP ataupun keluaran negara kasar kita. Ini kita punya keadaan kita sebagai sebuah negara perdagangan. Dan kita dapati bahawa sebuah negara perdagangan, data-data tadi sebenarnya mencerminkan bagaimana kita dipengaruhi oleh business cycle global dan ini perlu kita lihat dari segi volume dan value, iaitu nilai dan volume. Dan Jabatan Perangkaan menggunakan perkataan volume, iaitu nilai dia dan volume. Dalam istilah bahasa Melayu kita panggil isi padu lah. Dalam bahasa kita belajar dulu sekolah tentang economics, tentang mathematics. Nilai ni pula ialah hasil daripada harga didarabkan dengan kuantiti. Kalau jadi nilai ekspor ialah kuantiti ekspor didarabkan dengan harga ekspor, dan nilai import ialah kuantiti import didarabkan dengan harga import. Kuantiti itu adalah volume. Jadi bermakna pergerakan ekspor dan import ini kita kaji dari segi dua segi, iaitu dari segi nilai dan juga dari segi volume. Ya. Yang kita lihat pada kedua-dua ekspor dan import ini, kedua-duanya nilai dan volumenya pada bulan November merosot sebenarnya. Tetapi volume ekspor jatuh lebih besar daripada volume import. Volume import jatuh tadi. Sedang nilai peratus kejatuhan ekspor dan import kelihatan hampir sama. Jadi ini agak mengelirukan bagi orang awam. Tapi keadaan sedemikian, seperti apa yang Dina jelaskan tadi, keadaan kita masih kelihatan mengekalkan surplus, iaitu nilai ekspor masih lebih besar daripada nilai import dalam bulan November. Jadi maknanya macam baiklah. Nampak keadaannya sangat melegakan. Kerana nilai ekspor kita masih lebih besar daripada nilai import kita. Dan jumlah perdagangan antarabangsa, total trade ialah 231.8 bilion. Adalah angka yang terus meningkat. Jadi 231.8 bilion inilah yang saya katakan tadi dibagikan dengan KDNK akan menjadi melebihi daripada 100%. Dan ini menunjukkan yang bahawa negara Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai export penetration, trade penetration ataupun global penetration yang tinggi. Kita negara kecil dan berdagang memang begitu keadaannya. Baik.
Kalau kita lihat dari segi bulan demi bulan. Maknanya November dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Oktober. Tapi bila kita lihat year on year, tahun demi tahun, ekspor jatuh sebenarnya. Ekspor jatuh manakala import sebenarnya naik. Year on year, maknanya kita bandingkan November 2023 dengan November 2022. Jadi keadaan yang sedemikian, saya rasa sangat menarik untuk kita ulas lagi, iaitu ini mencerminkan bahawa keadaan yang trade surplus berlaku tetapi ekspor import jatuh. Keadaan ini mencerminkan bahawa harga ekspor pada bulan November lebih tinggi daripada harga import. Maknanya harga ekspor kita apa yang tadi Nina sebut tadi, iaitu harga ekspor minyak galian, kita ekspor palm oil, harganya naik. Jadi bila harga ekspornya naik, bermakna ini memberikan nilai yang tinggi kepada ekspor kita. Dan harga import pula turun. Apa yang kita import? Kita import machinery, kita import chemical, kita import pelbagai lagi intermediate goods, elektronik semua kita import begitu. Jadi harga import yang tadi kata tadi lebih rendah daripada harga ekspor, dan ini menyebabkan kita punya term of trade, dipanggil term of trade kita jadi lebih baik lagi. Term of trade jadi lebih baik. Dari tahun ke tahun bagi ekspor, indeks nilainya naik, sedang indeks volumenya turun. Ini mencerminkan, saya katakan tadi, harga ekspor yang lebih tinggi. Sepanjang 12-23 ini, harga baik untuk barangan yang kita ekspor. Jadi saya katakan tadi, term of trade, kadar syarat perdagangannya lebih tinggi. Yang macam Nina kata tadi, kadar syarat perdagangannya 2.9% telah naik. Dan ini kenaikan dalam term of trade ini di tengah-tengah penurunan ekspor dan import. Jadi inilah saya katakan dia mencerminkan term of trade yang semakin baik itu mencerminkan harga ekspor lebih baik daripada harga import. Jadi ringkasnya, prestasi nilai lebih baik kerana harga ekspor lebih tinggi daripada harga import. Tetapi saya katakan tadi, kalau kita lihat dari segi prestasi volume, kedua-dua ekspor dan import merosot. Fenomena sedemikian mencerminkan kegiatan perkilangan ataupun kegiatan pengeluaran yang semakin rendah. Ekoran dari jualan ke luar negara dan pembelian dari luar negara yang berkurangan. Kalau kita cakap dari segi month on month, tapi akan meningkat daripada year on year. Jadi ringkasnya saya nak katakan bahawa data-data tadi memang kalau bagi orang awam sangat mengelirukan kerana term of trade baik, tetapi volumenya kurang. Volumenya kurang. Jadi volume ini pula mencerminkan kegiatan di dalam negara kita sendiri, kegiatan perkilangan dan kegiatan pengeluaran yang juga terjejas semakin merosot kerana orders daripada luar negara yang semakin berkurangan. Jadi inilah keadaan tahun 2023 yang dicerminkan oleh data perdagangan pada bulan November. Itu Nina. Seperti yang Datuk kongsikan bahawa antara daripada data ini mencerminkan bahawa iaitu terma perdagangan kita adalah keadaan dalam prestasi baik namun volume tu merosot kalau kita saksikan. Jadi apakah antara risiko ataupun downside risk yang perlu dipantau yang akan mempengaruhi pandangan iaitu perdagangan luar negeri Malaysia termasuk faktor geopolitik? Ya, dapat dengar apa saya cakap ni? Dengar? Silakan Datuk. Apabila apa yang kita perlu pantau di sini ialah kita perlu pantau terhadap harga ekspor dan harga import ini. Tetapi kita mesti ingat harga ekspor dan harga import, kita ni sebagai price taker. Jadi as a price taker, kita negara kecil, kita tak banyak kita boleh buat, kita boleh lakukan. Jadi kita terpaksa menerima apa jua
harga ekspor dan harga import yang ditetapkan oleh pasaran dunia. Dan pasaran dunia ini seperti Nina juga katakan tadi, dia bergantung kepada keadaan dunia sekarang ini, termasuk keadaan geopolitiknya terhadap katakan soal peperangan antara Rusia, Ukraine dan juga Hamas dengan Israel. Yang ini menjejaskan kita kerana dia memberi kesan kepada perdagangan, dan utamanya sekarang ni kita lihat di Suez Canal telah mula ada gangguan di situ kerana Yaman telah mula memantau secara rapat kapal-kapal yang akan berulang alik dari menggunakan Laut Merah itu. Jadi maknanya dia kos pengangkutan akan semakin bertambah kerana mereka terpaksa bypass Suez Canal dan melalui Golden Hope. Jadi Cape of Golden Hope tadi di South Africa. Jadi ini akan mengganggu dari segi kos perdagangan dan juga dari segi tempoh delivery akan terganggu di sini. Jadi ini satu. Yang keduanya, kita juga harus memantau dari segi volume yang kita keluarkan. Jadi kerana volume yang akan kita keluarkan ini bergantung kepada permintaan, orders yang ada yang kita akan dapat daripada negara-negara luar. Jadi bagi kita, apa yang kita boleh lakukan ialah tentang production kita supaya kita boleh generate lebih banyak aktiviti pengeluaran dan juga kita dapat meningkatkan nilai tambah. Maka kita harus terus melakukan perubahan-perubahan struktur, iaitu dengan meningkatkan teknologi, dengan meningkatkan nilai tambah apa yang kita keluarkan tadi. Ya, Nina. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid merupakan penganalisis ekonomi kerana bantu kami memahami lebih mendalam mengenai daripada data ini yang telah antara sedikit mencerminkan antara realiti ataupun keadaan ekonomi kita daripada aspek perdagangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Datuk dan kita akan jumpa lagi. Dan jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. I love you so much. I akan cuba yakinkan Papa yang you boleh gantikan tempat dia as soon as possible. Kesempurnaan seorang isteri tidak menjamin kesetiaan suami. Love you, Mo. I love you the most. Hi, Boss. Kak Saida, jangan risau. Su akan jagakan. Lelaki, lagi kita tahan dia, lagi dia nak buat. Kalau kita tak kontrol, boleh makin meliam. Perselingkuhan menjadikan cinta semakin menjauh. Kita tunggu kita punya CEO sekejap. Hai. Cincin kertas je. Someday there will be a diamond ring. Layang-layang perkahwinan di Astro dan Astro Go. Siapakah Gempak Most Wanted 2023? Anda yang akan menentukannya. Layari www.gempakmostwantedawards.com sekarang untuk mengundi. Gempak Most Wanted Awards, terpaling trending. Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan kita akan teruskan dengan segmen Niaga Awani Forecast untuk kita lihat bagaimanakah silver ekonomi bergerak ke hadapan dengan antara info kadar kesuburan jumlah KKJ bagi wanita di Malaysia terus menurun sejak 5 dekad lepas, dan jika trend ini berterusan dijangka kadar pertumbuhan tahunan penduduk kekal menurun hingga mencecah paras 0.7% pada 2050. Penurunan kadar kesuburan ini sekaligus mempercepatkan proses penuaan penduduk di Malaysia dan dijangka 15% penduduk Malaysia adalah berusia 60 tahun ke atas pada 2030. Dan ketika ini kita nak lihat sejauh mana Malaysia bersedia dengan berbakikan 6 tahun lagi sebelum menjadi negara tua. Berada menerusi Google Meet ketika ini adalah Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia My Aging, Chai Senting. Saya nak ucapkan terima kasih Chai kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Chai, bercakap soal dasar negara tua, kita nak lihat apakah hala tuju Malaysia pada ketika ini? Cukup jelas, adakah kita dikira terlambat untuk mewujudkan dasar warga emas? Saya rasa kerajaan Malaysia telah membuat persediaan dalam menyediakan dasar-dasar untuk warga emas sejak tahun 1995.
dan dasar warga emas yang terkini ini adopted pada tahun 2011 2011. Dan saya rasa pihak Kementerian Pembangunan Wanita juga sedarkan perubahan-perubahan terkini dan usaha sedang dijalankan untuk mengemaskini pelan tindakan dasar warga emas negara untuk bersedia ke arah kita kata agenda healthy aging and also active aging sehingga tahun 2030. Saya rasa ini merupakan kerangka-kerangka kerja lah, termasuklah yang terbaru ini yang akan dipelopori oleh Kementerian Ekonomi, iaitu Aging Nation Agenda juga sedang dalam persediaan oleh pihak World Bank, dan juga kita juga ada input tentang perlindungan sosial. So I think there are banyaklah usaha-usaha dari segi dasar untuk merangka dan merancang persediaan negara ke arah status negara tua. Nampaknya kita masih memberi tumpuan kepada kebajikan warga emas, sedangkan banyak lagi usaha boleh dilakukan untuk memperkasakan mereka seperti mencipta produktiviti menerusi silver economy. Jadi bagaimana nak wujudkan ekosistem silver economy yang menyeluruh, komprehensif? Saya rasa dia bermula dengan pengenapastian sektor-sektor ataupun industri yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan penjanaan ekonomi, terutamanya dari segi ekonomi penjagaan, dekat ekonomi nursing home ataupun pusat jagaan warga emas. Kita juga ada nampak sekarang ada a lot of players in retirement villages ataupun kita kata sebagai perkampungan persaraan, dan dari segi kesihatan. Tetapi itu adalah sektor-sektor tradisional untuk silver economy, tetapi kita kurang masih lagi memberikan tumpuan kepada penjagaan di komuniti ataupun perkhidmatan untuk warga emas. So yang ini di rumah ataupun di komuniti ni masih kurang produk-produk dan juga perkhidmatan. Dan saya rasa ini merupakan satu peluang baik untuk sektor swasta ataupun kerajaan dan sebagainya. Ini termasuk juga sektor seperti tourism, pelancongan, medical tourism. Dia bukan sahaja satu ekonomi untuk warga emas di Malaysia, tetapi juga untuk pesara-pesara di negara-negara lain ataupun in regional countries, even in western countries seperti Jepun ataupun di Eropah yang mereka datang ke Malaysia untuk jangka yang panjang. So dari segi visa, dari segi mobilitinya, banyak lagi sektor-sektor yang berkaitan dengan pengguna warga emas yang masih belum fully exploit or develop. Robotics, architectural design, public transport. There's quite a lot of areas lah, banyak lagi peluang ekonomi yang masih belum menyasarkan warga emas ataupun kumpulan warga emas sebagai pengguna. Bercakap mengenai warga emas, dilihat rumah warga emas ketika ini, kita lihat ia tidak seperti rumah warga emas 20 tahun yang lalu. Kini lebih efisien, holistik. Bagaimana kerajaan boleh menggalakkan pelaburan serta menggalakkan corporate memberi tumpuan kepada pembangunan rumah warga emas, kita boleh cakap rumah warga emas premium ni? Ya, saya rasa dari segi kerajaan, pihak kerajaan yang paling penting perlu bekerjasama lah dengan industri players. Dan dalam memahami keperluan dan juga kesesuaian baik dari segi akta-akta local government ataupun dari segi perundangan dan peraturan yang digunakan. I think dari segi itu banyak lagi ruang untuk penambahbaikan, sebab budaya kita and also our culture, kita masih ada resistance ataupun salah faham tentang industri tersebut. Tetapi industri itu sendiri juga perlu memperluaskan konsep dan pendekatan. Isu kita di sini adalah kebanyakannya masih ingat seperti yang dikatakan tadi, old folks home ni macam tempat buang warga emas. Tetapi di fasiliti-fasiliti baru sekarang, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat sempat untuk berkunjung atau melawati some of these facilities, they are professionally manned oleh jururawat-jururawat, dan dia mempunyai persekitaran dan kemudahan yang amat selesa dan juga profesional dari segi penjagaan kesihatan. Dan saya rasa inilah yang perlu ditekankan dalam aspek pembangunan industri penjagaan warga emas ni. Dia bukan saja unsur berkediaman, dia juga perlukan lagi
penambahan servis untuk yang berada di komuniti ataupun di rumah. We can see now perkembangan terkini mulalah ada banyak syarikat dan juga perkhidmatan yang memberikan servis kepada warga emas di rumah dan di komuniti. Dan kita masih belum ada cara yang terbaik untuk memberi insentif atau memantau perkembangan industri-industri ini. Jadi di sini kita masih ada banyak ruang untuk penambahbaikan. Banyak lagi ruang penambahbaikan apabila kita nak beri tumpuan terutama terhadap warga emas. Selain daripada warga emas, antara cabaran utama ketika ini adalah sandwich generation. Generasi yang perlu menjaga ibu bapa warga emas pada masa sama membesarkan anak-anak dan membina kejayaan mereka. Adakah ini wajar untuk disertakan dalam pewujudan dasar pada masa hadapan? Saya rasa ia sedang hangat dibincangkan terutamanya tentang ekonomi penjagaan. Tetapi satu aspek yang kurang dikaitkan adalah dari segi perombakan ataupun reforms to sistem perlindungan sosial, social protection system. Kita ni, we are still quite stuck ataupun kita masih berfikiran bahawa pencen ini sesuatu yang wajar diberi kepada bekas-bekas pekerja dan kita masih kurang kesedaran bahawa keperluan untuk pencen sosial, cara untuk membiayainya dan juga usaha-usaha dalam mewujudkan bandar dan komuniti mesra Rusia. Dan ini merupakan inisiatif-inisiatif jangka panjang yang memerlukan pelaburan awal dari sekarang kalau kita nak tengok hasilnya dalam masa 10 atau 20 tahun akan datang. So, kita kena faham bahawa ekonomi warga emas ni bukan sahaja melihat warga emas sebagai pengguna, tetapi mereka juga masih berupaya untuk terus menyumbang. So, kita juga belum ada dasar-dasar seperti Employment Act, maksudnya untuk menggaji semula warga emas pada umur persaraan. Bukan secara paksa tetapi secara sukarela. Dan ini merupakan keperluan-keperluan, program-program baru, pendekatan baru dalam menggalakkan bukan sahaja warga emas untuk terus bekerja tetapi juga untuk majikan-majikan untuk memahami dinamika sektor multi-generational workforce, sektor pekerja dan sektor pekerjaan yang mungkin di mana kita ada warga emas, ada orang muda. So how do we create satu pasaran buruh yang betul-betul orang kata friendly kepada warga emas dan pekerja yang ingin terus menyumbang. I think gig economy ni we always think that it's orang muda, tetapi sebenarnya warga emas juga berpotensi untuk menceburi pekerjaan-pekerjaan gig ataupun pekerjaan dari rumah, work from home. These are very suitable developments untuk memastikan golongan warga emas dapat terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Tentu untuk kita memastikan iaitu warga yang berusia, warga emas ini untuk terus memberi sumbangan kepada negara, perlu pentingnya untuk kita teroka pelbagai aspek dan peluang yang telah dikongsikan oleh Chai sendiri untuk kita ketengahkan dan diberi fokus dalam membangunkan ekonomi baharu ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Chai Senting, merupakan pegawai penyelidikan dan Institut Pendidikan Penuaan Malaysia My Aging, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Bermula dengan hanya belajar membaiki motosikal berkuasa tinggi daripada buku, seorang bekas guru akhirnya berjaya membuka bengkel membaiki motosikal sendiri selain mempunyai beberapa pekerja mahir. Ketika masih mengajar, Muhammad Farid Wajdi Ishak turut memperhatikan cara mekanik lain membaiki motosikal sebelum mempraktikkan kemahiran diperolehi sebaik pulang ke rumah yang dijadikan bengkel sementara. Pesara guru berusia 54 tahun itu kemudian mengorak langkah dengan membuka AMS Motorworks di Bandar Bertam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang pada 2011. Premis yang turut dikenali sebagai kedai cikgu fokus kepada perkhidmatan membaiki motosikal berkuasa 250cc ke atas, terutama bagi jenama Kawasaki dan Suzuki. Bila zaman berubah, era berubah ni, ekonomi pun teruk sekarang ni, kita kena maintain. Jadi bila sampai 2018, 19 sampai sekarang ni, nampak gayanya media platform, media sosial ni kira sangat berkesan lah untuk bisnes kita. Bisnes saya ni sebab
radius pelanggan tu dia berkembang dan penyampaian maklumat yang kita nak sampaikan ni pun dia lebih cepat. Dalam masa tak sampai seminit, semua orang dah boleh dapat dah. Dan kebanyakan lah ni bila mai kedai ni, tanya tahu mana kata kedai ada sini, mereka kata semua tengok media sosial lah, tengok platform media sosial. Ni pelanggan saya bertambah dari segi jarak pelanggan saya tu. Dulu kalau kata satu negeri, 1,5 negeri, sekarang dah banyak. Dari Johor, dari KL pun lalu singgah. Selain menyediakan perkhidmatan selepas jualan bagi motosikal jenama Kaoosji dan Suzuki, Muhammad Farid turut membaiki motosikal Yamaha, Honda, Ducati, BMW dan Aprilia. Bengkelnya turut menjadi tumpuan kumpulan motosikal berkuasa tinggi dari Johor dan Kuala Lumpur yang sering berkonvoi ke negara jiran Thailand. Pelanggan saya alhamdulillah seluruh Malaysia. Sebab saya ni senang sekali sebab lokasi kedai saya dekat dengan highway, 1 minit daripada tol Bertam. Kemudian pelanggan-pelanggan yang dari selatan nak ke utara, nak ke Thailand, nak ke China, ramai yang singgah di sini dulu, servis motor, tukar tayar, buat semua, prepare motor, baru jalan. Dari negara jiran ada yang border ataupun kadang yang nak menuju ke KL. Ada juga pelancong-pelancong yang bawa motor yang singgah di sini untuk buat servis. Sebab saya punya kedai ni alhamdulillah kami ada dalam website, so media sosial lah juga kan. Jadi senang nak rujuk. Nak cari kedai, cari saja dalam media sosial. Ujar Farid, walaupun pada dasarnya masyarakat beranggapan kos penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi memerlukan modal besar, namun sebaliknya dia mengenakan caj pada kadar munasabah atau mampu milik. Justru dia lebih menghargai pelanggan tetap dan merancang meningkatkan mutu perkhidmatan di bengkel sedia ada berbanding memikirkan rancangan membuka cawangan. Singer Malaysia. Ini dia Amira dan juga Irfan. Adakah ini yang anda jangkakan? Bulan puasa saya suka makan roti john. Kamu kan suka mayonis. Sudah elok lah tu. Teruskan mengundi dan menerka siapa di sebalik topik. Buku yang digunakan iaitu soprano dan sobranto. The Mas Singer Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Ini adalah barisan 6 hero dan 6 dewi yang berjaya melayakkan diri ke pentas akhir. You guys don't fit. Macam mana nak jadi dewi remaja? Pelbagai cabaran ditempuhi. Ada rasa sesuatu. Pelbagai tugasan dijalani. Namun, siapakah bakal menyandang gelaran hero dan dewi? Pentas akhir Hero Dewi Remaja di Astro Ria dan On Demand. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, on today's Niaga Spotlight episode, we are of course taking a forecast at none other than the live events industry and what we have in store for us in 2024, considering that is the new year. So, overall, it's very interesting that the global live events industry market was valued at $652.6 billion USD in this year alone. It's projected to reach a staggering $1.2 trillion USD by 2032. So, of course, we want to talk about what is Malaysia's share within this lion of an industry, and no better person to join me live in the studios now but Rizal Kamal, who is president with A-Life and also CEO with LOL Asia. Rizal, thank you so much for making time for us. How are you doing today? I'm doing great. Thank you for having me, Tehmina. Fantastic. So, of course, I was very interested to speak to you about a sector which is very vibrant, very visible across Malaysia, the live events industry. And you, as president of A-Life for your third term running, an NGO that takes care of the industry as well as stakeholders who have been involved for many decades, some of them. Tell us a little bit about the work that has been done by A-Life, in brief, before we get started. Well, we take care of everything under the roof for live events or live performance.
And it's not just concerts per se, concerts, comedy shows, theatre shows, musical production, dance production, the entire spectrum of live performance we manage. And the work that we mostly do is have government engagements. We have a lot of government engagements, especially with the ministries that's most relevant to us, which is the Kementerian Technology Digital, MOTEC, and of course the people who holds the money, Ministry of Finance. Fantastic. So it's been actually quite a roller coaster life, right, for A-Life as well as of course all the industry related vendors, stakeholders. Tell me a little bit about your preliminary thoughts, Rizal. So how can the live events industry in Malaysia reach its full potential? If you could give it to me in a nutshell, and then of course we're going to go into breaking it down bar by bar. Wow, straight to the meat and the bones. Meat of the conversation. I think we have to start a little bit about having an understanding of what the live event industry is about in terms of the regional perspective. Sure. Because we have shows and concerts in cities: Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Jakarta, Manila, and the live event sector is a very city-centric activity. The business is focused on all these different cities. So it's not actually a regional competition between countries. Right. We have to look at it at a perspective of its regional competition between cities. And when we see it that way, then we can sort of like compartmentalize it a little bit. So how do we improve the live event sector for Malaysia? So first we have to look into the cooperation between Wilayah Persekutuan and Selangor. Right. Currently, that is really the hub of it all, right? The hub of it. Would you say it's something like a 70-30% between Wilayah as well as Selangor and the rest of Malaysia when it comes to events, live events? Yeah, maybe even up to like 80-20 or 90-10, I would say. Yeah. And this is actually the first time in a long time that Wilayah and Selangor is under the same government. And that allows cooperation to move forward, to have the same policies across board, and have this area of Klang Valley, an area that promotes concerts and live events. Exactly. So I think it's so fascinating that you're able to help contextualize it for us from a city perspective. Okay, so speaking of cities that are big when it comes to stop-offs, right? I think Malaysia, of course, and Kuala Lumpur in particular. Now, there was arguably a time, perhaps in the late 90s, early 2000s, when Kuala Lumpur was definitely a must stop for international artists, as well as, of course, for anything happening regionally. So looking at that, any comments? Well, so we've lost a little bit of the competitive edge, because when an artist wants to come into the region, they look at our region as Southeast Asia probably, and they say, okay, I want to do a show. Which cities are the best for my shows? Is it Bangkok or Singapore or Manila or Kuala Lumpur? And they will usually pick 3 or some. In the case of Taylor Swift, okay, she picked great 1. example. Yes, she picked 1 clearly, because the other show is in Japan, which is slightly outside our regional circle, and they just picked Singapore. And but Singapore is also getting almost a week, 6 live nights of shows. 6 live nights of shows for Taylor Swift and 6 nights for Coldplay. There you go. So we recently, of course, are off the high of one of the pinnacles of the live events industry in 2023, which was the Coldplay concert, and we got 1 night in Kuala Lumpur, right? Yes. Okay. Compared to 6 nights in Singapore, we could we have had 6 nights in Malaysia instead? And I would say yes, pending a few things that needs to be fixed in Malaysia in order for us to
not lose that opportunity in the future. So speaking of things that can be addressed, Rizal, I'd love to ask you about what can be done overall to enhance Malaysia's appeal as a live entertainment venue, and especially when it comes to also expanding the net towards not just those golden ticket sales, but of course people don't just transport themselves into a stadium arena, transport themselves out once they're done. There are a whole lot of other transactions that occur during this process. I think the first thing is to have a better perspective and on view of the industry. Sure. So number one, the live events industry, as you mentioned, has grown tremendously. And a lot of people don't know, actually the year 2023 is the biggest year for live performance globally ever recorded in history. Which means from the beginning of time, this is the biggest year of concerts and shows. Wow. And it will keep on growing, hopefully, and it's projected to grow, right? It's projected to grow to even double in about 10 years. So we must understand that Malaysia needs to be part of this program of being able to host large international shows. And to do that, we need to be competitive. When I say competitive, we need to have the best or better infrastructure. We need to have regulations that is more event friendly. We need tourism to support the efforts of promoting these events internationally. The taxation part, which was recently addressed, the entertainment tax, I'm glad that it's been fixed all the way till 2028. 2028. Right. So by having all this engine working together seamlessly, only then we can improve the entire ecosystem. And it starts with the right perspective, and being able to understand that this is a huge catalyst for growth, or if we don't do it, we will lose out regionally to our neighbors. As we already kind of are. So when you mentioned the fact that 2023 is the biggest year globally, we of course have to take a retrospective to why exactly that is. Of course, the big bad pandemic, right? So thanks to the pandemic. Yes, so thanks to the pandemic. And A-Life also did actually point out, I do recall that we lost about 1.5 billion ringgit or so in revenues from live events. So let's now dig a little bit deeper, Rizal, into what were some of the key developments in the live events industry which happened as a result of those big bad pandemic lockdowns. And how can we perhaps use a couple of those learning curves to help serve us in 2024 and beyond? Let's take the positive stance. Sure, positive first. The good thing about the pandemic was that we had a deeper look at regulations. Right. Yeah, and because during the pandemic everything was to the dot, and it taught Malaysians how to follow the laws better, and I like that because when the laws are grey, money politics or the way money moves will be wrong. So when the laws are clearer, there's a lot less of this the nonsense type of business, and that's what I like. So when we improve our regulations, we now have a better entertainment tax program. We have a better system or a deeper look into the way Puspal are regulating the industry. And there's been a lot of improvement, slow and steady, continuous improvement. And I hope it accelerates with a better perspective. But at this point, there's progress. And I like that. Progress is always good. So from the effects of the pandemic is that we are now a lot more regulated to the better. We have to see it like Singapore it's easy to do business there, but it's actually a highly regulated economy. Right. The rules there, if you want to do business in Singapore, you have to follow a ton of rules. But it's clearly laid out. And there's no confusion or back and forth, right? And then there is no, how do I call it, cultural attacks or political attacks from a side that opposes the industry. They don't have that kind of problem
in Singapore. Right. So everything works more seamlessly. For us, we always have to take into consideration a party that uses the industry of concerts and shows as a means to get them into the media. That's how I see it. Fair enough. I think you've got some great points there. I will dig a little bit deeper into that. However, moving along into looking at hurdles which are facing Malaysia's live events industry, bigger scope, Rizal. Do you think having, of course, we've got free trade and free economic zones over here, would it also be useful to perhaps think of having something like that, but principally for events and FTZ for entertainment, so to speak? Well, we do actually have that in place before. Right now it's a little bit grey because Malaysia have gone through changes. But Sunway Lagoon, KLCC, Istana Budaya, the stadiums in Bukit Jalil have all been sanctioned as entertainment zones, where there's actually zero tax. Previously, there was zero tax in these areas, and it's freer to do more than the other places. Right? However, I think that's an old perspective. The new way to look at it. Yes, let's have fresh eyes for 2024. Is to have the entire Klang Valley to become the area that a lot of concerts and shows to be held. Right. Because maybe outside of Klang Valley, some people don't want that in their backyard due to conservative approaches in life. But people in Klang Valley want that. We want the economic and cultural benefits of shows and concerts. So why not have a more open policy in this area, the area of Klang Valley, so that there can be a lot more shows and concerts happening in this area? I think that is definitely something to chew on, and perhaps something for the relevant ministries to pitch forth for the year to come, and perhaps even looking towards 2030, right? Okay, very interesting. So now let's dig a little bit deeper into something which is very interesting for the year to come. You've mentioned about the entertainment tax. Tell me a little bit more about what the recent announcement by the Madani government and what direction are we heading in, particularly for Wilayah? It's great. After much lobbying from Alive, I've been lobbying for entertainment tax every year. So you got your wish finally in 20. Finally, and the way it's said is good for the government, decent for the industry. We wanted a tax which is lower, but it's decent. It's competitive. We have zero entertainment tax for the local artists. Sure. And 10% entertainment tax for international artists. And 10% is at the level which is just right in terms of fair for everyone, because it's about the same rate regionally. 9% GST in Singapore, 10% VAT in Thailand. In Manila, they have a amusement tax of about 10% as well. In Jakarta, it's about 10% as well, the entertainment tax. So regionally, we are on par. Right, very competitive. Competitive, that's fair enough. They said they need the money. It's much better than what was set before, which was 25%. That's a little staggering, a little too rich for anyone's blood, right? Yeah, and the result of having 25% entertainment tax is zero entertainment tax. Because it's so high that nobody can pay, and people kept lobbying for exemptions. Right. So the government have not been collecting entertainment tax for live events for the last 10 years. That's an entire decade. It's entire decade. And it goes even back, even before that, no entertainment tax. So the entertainment tax system has not come to a point of maturity. It's still sort of like in its initial stage, where I see the way other countries collect their taxes. Ours is still quite rudimentary.
So it's actually a good point in time that the government has now introduced this entertainment tax moving forth. Okay, from that result, let's look at some perspectives from A-Life and yourself around the success of, we've had major music events as well, regardless of what cultural brickbats were happening in the background, from Blackpink, of course, Coldplay. So remaining cognizant about the economic benefits. But I would love for you to dig a little bit deeper about the kind of investor relations which are actually going on in the background. Of course, everybody is able to, if they attend such events, to see the song, dance, drama and the excitement of the artists on stage, but there's a lot of hard work happening behind the scenes. Tell us a little more about that. Every show is investor driven. Whether it's a small theatre show, it could possibly cost maybe 50,000 to produce, to the big mega concerts like Coldplay, Ed Sheeran, which cost millions to produce. And where does this money come from? It either comes from the local promoter, or for large events, this investment will come from outside, whether it's local investor or even international investors. It's common in the industry to have an investor attached to every concert program. So the view of the industry must be taught as it's investor driven. And so when it's an investor driven industry, we have to think of investor confidence. Yeah. So we have to create a conducive environment where investors' confidence are continuously high. Things that affect investor confidence include threats of cancellation. Yeah. Threats of cancellation, poor media effects. When someone makes noise about a particular artist, it's because they want the media. Because when you make noise about Coldplay, of course, your name's going to be all over the media. So perhaps more balanced coverage by the media itself, coverage, yeah. right? And it's one thing good is that post Coldplay, there's a lot of articles that says, hey, this is really good for our economy. So investor relations is very important. And also the other thing that I want to point out is ticket buyer confidence. Ticket buyer confidence. People absolutely. Threats of cancellation, and I think it affects nobody more than those who have bought tickets. Because when they want to buy a ticket in Malaysia, it's always in the back of their minds, like, oh my God, is this event going to be cancelled? Do they have that confidence? Because they're not just investing in the tickets, they're investing in the hotels, travel. Yeah, you may be flying in if you are from overseas, etc. Fantastic. So, Rizal, thanks so much for the conversation and so far. Don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight and the rest of this discussion on the live events industry in 2024 for Malaysia. Ikmal, tolong jagakan Mikael untuk Mak ya. Sebuah janji yang perlu ditunaikan. Mak tak salah. Abang seorang je cakap mak tak bersalah, bang. Peguam yang naik mak aku tu, balong kau. I akan bantu you to buka balik kes, insyaAllah. Mendekati suspek yang menjadi punca ibu ke tali gantung. Macam aku boleh bunuh dia? Dulu, dia perangkap mak. Sekarang dia perangkap aku, bang. Jangan lupa janji di Astro dan Astro Go. Acara sukan terbesar bermula di Malaysia. Saksikan pemain terunggul dunia menunjukkan kuasa. Look at the elevation. Terrific. Dengan setiap lipasan, setiap smash. Serahkan semangat anda demi sukan. Semarakkan harapan jago-jago negara. Saksikan semuanya di kejohanan Petronas Terbuka Malaysia 2024 secara langsung di Astro Supersport, Astro Arena dan Astro Go. Apa jua yang berlaku di sekeliling kita, pastinya ada punca dan kesan masing-masing. Faktor harga ekonomi, pengaruh politik dalam atau luar negara memberikan impak kepada kehidupan harian kita. Di Niaga Awani kami memberikan gambaran jelas melalui analisis mendalam, merentas pelbagai segmen dan latar belakang. Kami akan bantu anda untuk faham segalanya. Bisnes, ekonomi, pasaran, Niaga Awani 9 pagi Isnin hingga Jumaat hanya di Astro Awani.
Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tehmina Kaoosji. And today, of course, we're discussing the live events industry in 2024. This is a special Niaga Spotlight Forecast. And my guest in studio, of course, is Rizal Kamal. So Rizal, let's talk numbers. So we were discussing the mega Coldplay concert that went off pretty much without a hitch, very well received. What were the facts and figures? For one thing, Coldplay attracted about 20% international attendees. And that accounts to about 14,000. And with 14,000 people, the average spending for international tourists from Malaysia is estimated at around 4,000. So you can do the math. That's the amount of effects that we have for the economy. Now let's talk about Taylor Swift and Coldplay in Singapore. Right, okay. They've got a lot more dates and... a lot more dates. So Taylor Swift had 6 concerts. We'll be six having. nights. We'll be having 6 nights of concerts in Singapore, and Coldplay as well, 6 nights of concerts in the indoor stadium. And the indoor stadium has a capacity of about 50 to 55,000 attendees per night. So each concert is roughly around 300,000 attendees. 300 to 350,000 attendees per concert. So average it out, let's say 600,000 people are attending the concert, and it is estimated that about 100,000 per concert are from outside Singapore. We all know how small Singapore is. Of course. It's a garden city. It's not 300,000 Singaporeans attending the concerts. So conservative estimate is about 100,000 of attendees, mostly from Thailand, for Taylor Swift, right? 100,000 attendees are non-Singaporeans. And based on economists in Singapore, they estimate a spending of about 2,000 to 3,000 Sing dollars per person. Right. Flight, accommodation, 2 nights. You know how expensive hotels in Singapore is. It will double or triple for the concert period. Sure, based on just the sheer demand of it, right? Yeah. The local transport, the F&B, a little bit of shopping. So let's average it out to about 2,500 per person. Right. So that translates into 250 million Sing dollars per concert, which means 2 concerts is about $500 million Sing dollars for the Singapore economy. Fantastic. And that is how much these 2 concerts are bringing into the economy from outside. That's like $500 million worth of investments for just 2 events. And could Malaysia do the same thing we discussed earlier? Coldplay could have had 6 nights in Malaysia if it weren't for some of the issues that happened. We could have had R1 billion come into Malaysia from the outside because Coldplay is such a big name. Exactly, and there's enough of space between the concert timing in Malaysia as compared to Singapore, so we perhaps actually could have reaped those benefits. But Rizal, going into the fact that whatever it is, even as LOL Asia's CEO, you're also, of course, an organizer of such live events. So I want the perspective right from someone working at the grassroots about how you actually balance local perspectives, local flavors, but at the same time you're able to bring in class international acts that at the same time are very well received and there's no issues. Do artists actually have to toe a certain unspoken line? How do you manage that? I'd love for you to share a couple of stories if you can. Well, the first level of, you have to select the artist. You have as a Malaysian promoter, our number one responsibility is to select the right artist. Do your homework. Although, some artists does not fit into the mold. And the laws or the rules, regulations set by the government, some parts of it is grey. How sexy is sexy? How vulgar is vulgar? Everything is just stated on a surface level. Right. So it's a lot of it is up to interpretation. Yeah. And how the artists themselves are presented. So the first layer is making sure that we choose the right artist.
Once we've chosen the right artist, then we have to ensure that the artist understands what What Malaysia those is about. parameters are. Right, right. Especially for someone who may be performing in Malaysia for the first time, right? A lot of the times they compare us to the Middle East. Right, Yeah, which is because- very interesting at the same time though, because one thing which is undeniably happening, Rizal, is also that Dubai, for example, has become absolutely the latest hotspots for all the best and most high-profile international acts, be they music, be they performance, be arts, and be they also racing, motorsports. Yeah, Dubai is open for nearly everything. And it's been like that because of their policies and their welcomeness. They want to welcome people to Dubai. But the surprising thing now is that Saudi Arabia is following the footsteps of Dubai and opening up Riyadh. Not Medina or Mecca, Yes, of course. but Riyadh. Riyadh is fully opening up to raves. They have DJs, they have raves, and the raves or the events there, there's no segregation. Men and women are allowed to go and be in the same space openly, just like any other concerts or festivals that's happening. Sure. And I think that's very progressive because again they understand that they need to open up and welcome people, and when we invite people into our country, they just don't just share the event. They bring experience from the events. They bring the experiences of Malaysia, and Back home with them. Back home with them. Yeah. They bring, yeah. And in Malaysia, when we have our artists be respectful to our laws, similar if an artist goes to Saudi Arabia or Dubai, they are respectful of their laws there. Sure. And in Malaysia, the artists that come here are respectful to our laws, and they present a different experience to the concert goers. It may not be a lower level of experience or higher level, it's just different. And I think people are beginning to appreciate that because some people don't like extreme things, no? Sure, Yes. and each to their own, right? And Yeah. as must also be pointed out, Malaysia has also recently hosted some world-class events of the faith-based class. And particularly when we have Islamic events, the audiences are also then gender segregated. So all flavors go by, right? All flavors right. go by, yeah. Exactly. So you were saying, so the first step is you've got to do your homework as a concert organizer. Second step is the artist has to be made aware. And what comes after that result? The audience have to understand as well that a lot of the audience currently have a negative perspective of the performance. For example, I'm bringing down Jimmy Carr, and Jimmy Carr That's right. is one of the most. Well, he's Jimmy Carr. He's offensive without offending anyone, and that is his power. That is his special skill. He can say the most offensive thing, and nobody is offended. It's all about that very peculiar brand of dark British humor. But yes, okay. Yeah, and we do have responses like, "Oh my God, why bring Jimmy Carr to Malaysia? He can hardly say anything on stage." I'm like, that's not true. I've brought down Jimmy Carr before in 2018, and he understands the culture of Malaysia, and he presents it in a way that is unique and different. He still does his offensive jokes, but he knows the line. And he manages the line where every good artist can do. They manage the line of offensiveness. Every time an artist comes to Malaysia, they toe the line of being how edgy they are, Right. due to the level of acceptance in our culture. So I think it's very interesting that an organizer such as LOL Asia, you're going to be putting in all that work to ensuring that at the end of the day, when for that hour or so, 90 minutes, however long, the artist or the entertainer is on stage, everything goes without a hitch. So that much of work goes into the background. Yes. Very interesting to know. All right. So from there, Rizal, let's expand the conversation into looking at recommendations for Malaysia to spur innovation in the live events industry. Now, when we talk about innovation, I think we definitely saw a lot of digitalization because we had lots of hybrid events. Are you still seeing a trend whereby there is still a demand for hybrid events in the live events industry, or have we really gone back to us being
pretty much 100% in person. Also keeping cognizant of the fact that we're still seeing a rise in COVID cases at least. And this is global, not just in Malaysia, right? I think for one thing, what people have learned is to enjoy recordings of live performances at home. Right. Because you can see that live performances that is placed on social media have an increase in the number of views. However, it just cannot beat the experience of being there. And that is what people miss when they were stuck at home during the pandemic. And the effect of it is, oh my God, you know, it's worth to spend the money to be in an atmosphere with your the artists that you've been listening to for X number of years. Sure, sure. Yeah. So I have a business, video on demand, and it did well during the pandemic. Ah, that's very interesting. Post-pandemic, it tanked. Yeah, it tanked. Okay. It totally tanked. But the good thing is, live events, the revenue and the acceptance of shows totally increased. Yeah, all right. Nearly all my shows were sold out for 2023, and I hope I can continue that. Yeah, we absolutely hope the trajectory continues. So speaking of another arena of innovation, let's talk sustainability. Now, of course, live events are wonderful, brings loads of people together, but that also generally creates a lot of course, carbon footprint. What innovative things have you been seeing in the sector, and what things can Malaysia adopt quite organically without it affecting the bottom line too much? Not much, to be honest. Okay, all right, being honest here. Yeah, okay. not much. What do you improve? Keep the environment clean. Well, because in terms of the execution, sure. There's not a lot of green guidelines that we're following at this point, because people are just enjoying the events, and we as organizers just want the event to be done well. Having the sustainability factor come in is actually very advanced. In Australia, in Singapore, they do have certain parts where they reward event organizers for having this kind of programs into their DNA of shows. But we don't have that in Malaysia, so we're just continuing to do things as per. So if you could propose perhaps just one or two of these guidelines which in your perspective would help cut down on the amount of carbon footprint we see, especially at mega events. And we have them, not just live concerts, but we also have a lot of live football that Malaysian audiences enjoy. And this is year in, year out, right? Yeah, the most important thing, and I think what would reduce carbon footprint is to use local producers, local equipment, rather than flying them out. Traditional concert specifications usually brings containers. That's right. Multi-containers of equipment to the country, and they travel from one country to another bringing this equipment. And the entourage can be like big concerts can go like to 80 to 120 people the traveling party. So if the artists or the touring party can reduce and use more local equipment, more local technical people, it would help reduce the carbon footprint and also help the local economy. Absolutely. So some thoughts over there. Thanks for that, Rizal. Let's now, as we move towards winding down the discussion, now looking at, based on the revenue source, the sponsorship segment, in fact, actually held the highest market share in 2022. And this accounted for nearly 50% of global live events as an industry. And it's estimated that it is going to continue on in this way, at least 50% of the market. What are some thoughts that you have on expanding the market for sponsorship when it comes to Malaysia itself? Similar to investors' confidence, what we need to do is improve sponsor relations. Sponsor confidence. Okay, because give me your checklist for that. Number one is protection from cancellation. And this is the number one thing that Alive have been lobbying, and we have been quite successful. The only recent cancellation was the Good Vibes. That's correct. After the snafu by 1957. Yep. Yeah, but circumstances is a one-off
and then we built the kill switch into it. But over the past years, I think since 2016 or 17, we have not had any cancellation based on, let's say, opposition or parties that are unhappy. They protest, they make noise in the media, but the government has held strong and not cancelled the event. So that's great. So this trend needs to continue. Because one cancellation can affect confidence for years to come. Absolutely. And it takes years to recover from that. So building sponsor confidence is very important. To have sort of like the government can give some sort of guarantee that an event won't be cancelled. Or we will put in cancellation SOPs. Right. Yeah, you can't just simply cancel a concert. So basically it cannot be really used as a threat anymore, veiled or otherwise. Yeah, so even if there is a strong cancellation SOP where the government needs to go through procedures in order to cancel an event, at least the event is protected. Because currently insurance does not protect us. Because there are limitations to insurance simply because the entire environment is considered high risk. Correct. So once we are able to lower the risk based on stronger regulations, better outlook and positive ways of the way the government, we must feel confident that the government are backing us up as an industry. Yeah, that everyone has the same idea that we want to grow this the industry to be competitive and have the economic and cultural benefits. For once we have all of that in place, sponsorship confidence increase, then we can have a lot more sponsors put in money into concerts and events. Absolutely. And one last area that I'd love for you to touch upon before we close out, Rizal. So the 21 to 40-year-old age segment has also held the highest market share in all of 2022 when it comes to attendance for live events. So what could Malaysia do that could perhaps pivot a little bit more to cater to this market in particular? Your thoughts? The TikTok generation. So-called. Okay, we're also including somebody who's 40. I'm very encouraged by that. Well, one is to be, there's a lot of TikTok stars, people who rise, artists that rise from social media. Social media first, recording company second, or they go independent and then they travel and do concerts. There's so many of them, and there's a lot of promoters that are sensitive to this, and they are able to get this up and coming artists to come to Malaysia, and boom, sold out. I must admit, I don't even that's know someone I don't know at all. Yeah. Sure, I don't know who the artist is, and I thought I am in the industry and I know, but recently an artist from Japan came down. 2 nights sold out in about 2 hours. Ticket sales. Wow, yeah. Amazing. How many tickets was that? It's about 5,000 tickets. That's very it's like, decent. wow, it's like boom, and I don't even know who they are. So there are a lot of you have to look into the niche industries on these rising talents, and they are picked up by social media. That's number one. Number two is the rise of Asian talents, where us in probably the 80s or 90s, most of the acts that we look up to are Western. But there is a huge increase, there is a huge shift in the younger generation liking Korean acts, Japanese acts, Indonesian acts, or acts that is more Asian, even from India, big acts from India or from China. So the focus is a little bit more Asian, and that is wonderful for us because in Malaysia, we are a melting pot of culture. Absolutely, and being in the heart of Nusantara geographically as well, I think we're very well positioned. We are very well positioned to increase the number of Asian acts to the region, and through these Asian acts, attract people from all around the region to come to Malaysia to experience this, cultural acts from Asia.
Absolutely. So Rizal, let me give you your 30 seconds for whatever your elevator pitch is for the live events industry for 2024 before we close. All right. There is lost opportunity in Malaysia to position ourselves as a hub for Asian, center for Asian live events and culture. Not just live events, culture. I think food, music, maybe comedy, because I love comedy so much. Absolutely. And culture, for us to become the true melting pot of Asian culture. And we should use this as a pivot to bring up the Malaysian name while enjoying the economic benefits of bringing international tourists down for this purpose. And we are right there. We just need certain elements to gel together, and I think we are able to position ourselves back again as Malaysia, truly Asia. All right, fantastic. Rizal, thank you so very much for your time. You're welcome. Okay, so that's all we have time today on Niaga Spotlight. We'll, of course, see you again next Friday. We hope that you're having a wonderful new year, and here's to 2024. I'm Tehmina Kaoosji, signing off.